Iko Nini. Episode 115. Na kama kawaida tunakuremind like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Alafu of course tukitoka from the elections, so ama hii sijui kama nitaita elections week, so acha niambie wasejo tunatafuta sponsor, so unzabaki umetu sponsor. Kama kawaida check hiyo M-PESA, ingia kwa inbox ya Instagram, unaweza kuja kwa Iko Nini TV, ama unaweza ingia pia kwa Instagram ya Mwafrika, alafu tutabonga tujue kunaendaje. But still leo jo tumeamua to take a trip outside Kenya, na ile trip tumetake tumeishia ma side za nini, usijali kuna phone Ian hapo, lakini tukiendelea umeseti silent okay. So tutaka to take a trip mpaka ma side za Japan jo, unajua. So tukiwa hapa tukifanya show, of course sasa unajuaga Zack, unajua DJ Zack, step wake wa Japanese but sasa hizi tumepata mse yuko ma area za Japan, huwa anaitwa Evans Musoka. What's up guys? Konnichiwa. Hizo ndio zako? Hizo ndio zangu. Konnichiwa poa sana. Tunafaa kwa tunamtolea hiyo. So kwanza umekuwa Japan for how long? This is my 10th year by the way. Yeah, this is my 10th year. August, actually next week it will be my 10th year. And I remember nilienda 9th. Nilienda 2013. Okay. On 27th of August. Hiyo ilikuwa after elections ama? Yeah, after election. The elections ilikuwa 2007. Alafu kulikuwa na za 2013. Zilikuwa mwezi gani? Hiyo ni before then. Hiyo ni before. Zili happen December za 2013. Then zilikuwa zina happen December, so it was before the elections. Ukabaki umeishia huko. Alafu ulisha kufanya? Nilienda on my second scholarship. Nilienda kustudy at a small Christian university inaitwa Tokyo Christian University. That's how I ended up in Japan. Yani ulienda kustudy religion in Japan? Najua, I know. Nikiambiwa say by the niko na joke naambiwa say if I tell you the real reason why I came to Japan, you will think I'm lying. Because how can someone unaenda kustudy aje Christianity Japan? Na unajua Japan Christianity is like 2%. Actually less than 1%. Hata hakuna machurches. So naambianga wase it's easier for me to just tell the police that I came here to sell drugs than saying that I came to study theology and liberal arts. But nilienda kustudy theology as my second bachelor's. Ya kwanza nilikuwa nimeenda UG. Studied in UG my first bachelor's in communication. Wacha tu rewind kidogo. I think hii ndio kitu moja nataka kujua. Wako kwa ground. From the outside looking in, susemaga Japanese is not religious. So is Japan religious ama is Japan not religious? Put Christianity aside. Is there kina Shinto, ni Shinto? Shinto. Shinto is the main religion. Almost every Japanese ni Shinto basically. Lakini do they worship a god? Is Shinto is there a god in Shinto? There are many gods, I guess. I haven't dug deep into it, but from the little I know, kuna gods wengi, alafu kuna gods wa nika Indian gods, I guess too. Kuna different gods for different purposes, but everywhere across Japan kuna shrines. Unaenda hapo, you clap twice, una bow, that's on 2nd of January, and then you're done. You can go mwaka mzima kaa uendi church, kaa uendi temple, nini. Any god ataki hymns mingi? God anajua Japanese ni wako busy, so kila Sunday unafanya nini hapa? Enda work, enda tafuta pesa bana. Nini unafanya? Hakuna crusade huko hatuna hizo ati fungo la 10, ati tuma 310, hakuna hizo Lakini ni interesting. Yani god anataka tu 2 peke yake. 2 tu. Sisi unajua tukiwa primo. Kuzinienda primo ya area yako. Umeniambia uli grow up Kibich. Line 7. So mimi niliendaga Olympic Estate. So like sometimes we used to pray in class. So nakumbuka ile like tulikuwa tunakanyaga the devil. Kanyaga. Tuna movie tunakanyaga alafu of course come to Yesu. Makofi jo azitoshi. So kiniambia hatua Japan na 2. Alafu unatupa a coin ya 10 yen. You are not supposed to tupa more than that. I'm a 5 yen 10 yen is the allowed coin. Unatupa hapo. Kuna msenza fikiria yen ni dola. Yen ni wika kushinda shilingi. Yen ni wika. 10 bob ni ka 10 yen ni ka 8 bob. Zika 0.8. Yen ni kabla huo nini?
kabla preacher wa Shinto adrive Ferrari. Si yako na job yako na kazi zake labda so si ati toeni pesa tununulie pasta gari zi hawananga hizo huko. Kila msee anajitegemea. Nilikuwa na mrembo, nilikuwa na msho ni aje nataka kupitia Western Union nitume do home ndio tuonane baadaye. Akaniuliza why? Mwambie it's just our culture, you have to send money. Msaidia, unajua your family uwezi waacha tu hivyo. Akaniuliza is your mom okay? Yeah, ako sawa. Amvunjika mguu, mkono, ako sawa. Physically, mentally ako sawa. So namtumia do ya nini? Ni kitu hawezi comprehend yani. Hata ukiwatch vitu ka UN uone the contribution ya the Japanese government iko low sana. Hakuna kupatia countries zingine? Hata refugees like in 2017 they accepted the highest number of refugees ever. 17 was a 17 too. And hiyo ilikuwa break record I think. Hiyo ni hao ya mtu jo. Exactly. Hiyo ni visitors. Hiyo stories za humanity ati nisaidie nini. Jisort bana. Hiyo kitu sijaijuaga. So Japan anafanya charity. Ziko lakini sio wengi sana. Yani nikifikiria okay, sawa. Hakuna charity. What about foundations? The same way like place ka US kuna the Ford Foundation, Carnegie, whatever like all these billionaires come up with their foundations. Even Bill Gates Foundation. Billionaires of Japan, they have their foundations. They have but very few. Hiyo do eri watumie kuenda moon. Sini do yangu ndaenda round moon ni rudi. As long as una mikono. As long as una mikono, akili iko sawa, kila kitu. Nikupe do ya nini? Alafu kuna suicide forest pia unaweza jipanga. Kama maisha ni ngumu sana, chukua gari enda park Ngong Forest, jimalize, bora umejitai kamba ndio ukikufa wana follow your rope wanakupata. So hakunanga story. You're not supposed to be a burden to anybody. Wewe jisort bana. Nasikiaje? Jeta history ya Beggars Street. Kuna Beggars Street. Kunao lakini very few. Ni very few. Ni tu Japanese bado. Nakwambia mimi nilisikia hapo, nilikuwa natembea tu Tokyo manze msaka. Sumimasen, can you give me 100 yen? Nilisikia poa bana. Mimi black maskini unanitisha do mzungu ngozi nyeupe. Nilisikia poa sana but ukamwajia. Ya nini? Mwambie wewe you are more Japanese than me bana. Kidogo nimpatie directions za suicide forest unajua lakini. But hakunanga stories of beggars at your it's very low. Wako lakini the rate ni very low. Hiyo ni interesting sana. Alafu cause suicide forest tumekuwa tukitaja niko sure kuna sana shindo tunabonga juu ya nini. So wacha nikupatie from the outside looking in what I know then utatuambia since uko Japan. So mainly I think niliwatch some documentary about it. So kwa sababu kuna suicide forest ya Japan ila wase wengi huenda juu ya mostly juu ya honor and shame. So mse anazaenda juu ya shame ya debt. So he's in debt and he can't pay. So he feels like he's shaming his family. Ama amekosa kupata job ama kitu kama hiyo. Alafu sasa mimi from vile the white man told me was hiyo kamba au funga just in case they change their mind. But wewe umesema hii kamba inafungwa juu anaweza ndio body ipatikane. So but iko how far from place huko ama suicide forest ni mingi ama ni moja peke yake? The main one it's not far from Tokyo actually. I think ni kitu 1 hour drive, si mbali sana. And that's true. Hiyo kamba wewe unajifunga ndio in case you change mind because ni very thick. Hiyo forest ni very thick. So you have to locate where to how you came, unajua. But the second reason ni hiyo because hiyo kamba pia ukifollow most of the time there's a body at the exactly end. Juu kama unarudi na hiyo kamba most of the time. So inamaanisha maybe you just went there ukaona hii kitu inakaa uchungu bana mimi siwezi jimada uka change mind. But most of the time ni hiyo ni kama map kukushow place place umetoka. But it's not far from Tokyo na ni moja. Kuna tu main one. It's very big. It's very big alafu ni very beautiful. On the outside like ukiona like in an aerial view ni place inakaa supu sana. Lakini ndani manze ni ndio maana nilikuwa nafanya hii joke, nilikuwa na roast Japan. Nikamwambia them Japan is more like their suicide forest. Green and beautiful on the outside but dead on the inside. Unajua? So you is just
a representation of the country as a whole. Ni place poa. Japan ni country poa by the way. That's why I've been there for this long. But kuna internal struggles na daily life na yani cultural differences na hizo vitu zote ni vitu heavy sana. So if anyone wants to go to Japan, kuwa tu mentally prepared, unajua. Yeah. So skini moja niko so suicide uko ni is a way of expression. Yeah, suicide yeah exactly. Uko it's honor. Ama ukiona you're embarrassing ni society ya shame. Pointing fingers yani uko wanasemanga the nail that stands out will be hit back to its position. So uko hakunanga ku stand out, huwezi ona yani ni kitu wasea wafanyangi, huwezi tu do kitu different from the rest. Asubuhi ukiona wasea wanaenda direction moja kwa train station, kama unaenda opposite jua uko wrong. Unajua unapatanga wasea, hata mimi siku ya kwanza nilikuwa nadhani ni chuo nini, cause asubuhi uko nguo za job, shati nyeupe, black trouser. Hiyo ndio national uniform. Exactly, national uniform. So morning unaweza ona wasea same clothes, alafu unajua si tunasemanga wanafanana wote. So unatoa sana match one direction, wanashuka place moja wote wana change train hivyo, yani it's a very robotic society. Yeah, very robotic society. Wasa wanaendanga tu hivyo yani. Alafu sasa niko na try to imagine kungekuwa na suicide forest Kenya. Singekuwa makara wa Kenya angekuwa nafurahia. Kwa nini? Yes, unaingia tu na yeye kwa forest. Jinyonge sasa. Jinyonge ama tukutwange. Tukutwange risasi. Weka kamba vizuri, hiyo itakatika bwana. Funga juu kidogo. Alafu pia unaweza kwa mtiaji. Unaenda nao huko. Alafu kaa kuna vile unaweza nini kuwa na kamba like nika blada kiasi. Ile ukikata hivi wanashindwa kurudi. Washindwa kurudi kule wametoka. But it's such a interesting society. Unajua like even talking about Japan, let's talk about what happened hapa Kenya. So majuzi tumekuwa na elections. And of course kumekuwa na the whole debate about how verifiable the elections is, blah blah blah. But it made me think of how honest Japanese are. Do you think they need those 3 levels of verification? Because kama Kenya kuna form 34A ile kwa polling stations, ndio. Alafu form 34B ile inafika pale Bomas, alafu form 34C ile ni sasa ya ku announce, ndio. Japan, do you feel like is there such a need? I don't think so, because I think the question of being honest stems from the society as a whole. So hii malida wetu Kenya hapa wana need all this verification na hiyo puzi yote. Imeanzia tu sisi wa Kenya hapa. Mimi sikutrust hata ukichukua simu yangu nikuulize umeona simu hapa, utasema simu gani buda. Paka tushikane mashati tusumbuane, unajua. Lakini Japan hakuna hizo. Mimi nimelose wallet yangu since I've been to Japan 3 times. And the third time nili lose ikiwa na domop kitu $600. But every time nimelose nimeipata with everything and all the coins. Kila kitu uko ukiwa Starbucks ama restaurant unaacha laptop yako hapo, simu, kila kitu ukilose nakwambia you'll get it back even if it's after 10 years. Utaipata bora umeripoti utaiget. So it's a very honest society, na ikianzia huku chini leaders wana feel too, it's just ina grow to the higher powers. I don't think wanaweza kuwa na maisha na politics verification hazihitajiki. Kuna msee alishika huko alikuwa ameembezzle sijui 300k. Ameenda Mountain hizi public bath nini. Si alianza tu kulia kwa public, akasema manze nisameni nimekula so 3 ya hii constituency. I think tuliona geo. Iligo worldwide. Exactly. I remember. Na ningeri so 3 tu. Inabidi tu juu pia I think ni guilt na hiyo waswana point fingers umsendo alikula so 3 bana. So una feel secluded like nini outcast exactly. So na uko wase ukifeel outcast hiyo I think apart from honor and all these other things just feeling out like an outcast in one of the reasons why most of them wanaruka tu mbele ya train ama wanajimada tu juu it's a very uniform society, na nimekwambia a nail that sticks out will be hammered back into place. So inapanda paka kwa leadership huko. I think it's very honest.
cause hiyo ni nini cause imefanya pia nikafikiria Wakenya wanajua tukwagi raia honest so nafikiria back to the suicide forest me as a Kenyan I see a business opportunity cause sio kijidedisha si kuna wale utembea na do wanaingia kwa hiyo forest wakiwa na do kwa mfuko kuna swata na kujanga na park ndai hapo wanaingia sina kwambia junza kwa tu pale jo msana ndanile kambo kona yeye tu kona yeye funeno ajificha atikia amejinyo unaenda unapiga kero kamera yeye ilikuwa inalia kwa pub sema unamtell tu alafu ndio unafuata hiyo kamba kutoka sasa si ndio ndio unafuata hiyo kamba unamfuata tu but I think wasa wafikiri hivyo cause it's honest alafu pia most of the people are able to take care of themselves wasa utadu hivyo kaa una job kaa una do lakini most of the time kila msee kuna hata maskini anajiweza ako na kakeja kake kapoa nini ama anaweza pata food unajua so I think hiyo imesaidia sana but your society society ni interesting sana alafu pia kuna kwagana hiyo vile umesema over uniform wakienda job the other thing mujuagajua Japan ni the fact that they overwork and when they overwork kuna hizi video si uona like kwa streets unaona tu msee yuko chini ya building akilala that's very common nasi chokosh si mtu homeless so that's common that's very common also anapiga job bana hata kama hakuna job they'll be working unajua mi kuna time nilikuwa na work a very Japanese office by 2 job imeisha lakini huwezi toka ofisi paka time yako hit hata time yako ikifika unaangalianga boss hawezi toka ofisi after wewe so mzae kaa kona zake tu ametulia pale leo amekaa tu hivi akona ma stress hataki kurudi kejani taka hapo na yeye paka hiyo saa 3 buda shit alafu saa unapata campus zingine after hiyo ni very common mnatoka mna maboss mnaenda place inaitwa izakaya ni kama local mababa hivi mnakunywa nini paka uhakishe boss wako amelewa and then uhakisha amefika home safe yani we maisha yako ni ndio after hapo labda unashika last train unaingia mtani kesho lazima ufike ofisi mapema before yeye so unapata ni very too much pressure unajua pressure mob sana so hizo ndio vitu zina contribute I think depression na hizi stress zao lakini ukawe ni foreigner uko na kaliwe hapo unajifanyanga tu mimi sijui culture yenu by the way inafani bow lower than you because you are my boss sorry I don't know unajua hiyo bowing pia ni the same bowing si the same kuna bowing ya ni aje Mwafrika unajua hiyo kichwa tu lakini sonko bana unaenda sana kuna 45 degree 90 degree nini different types of bows and hata saya cheers kama una drink na sonko wako you can't cheer on the same level lazima glass yako ikuwe lower than his karibu na rasa karibu na rasa huku unajua so ni hizo vitu tu ndogo zenye zina define your society but like it's very disrespectful wezi enda keja mse uingie na viatu that's like the highest form of disrespect hata more than kuspank wife wake rasa unaweza hata huwa mse ni sawa lakini usiingie na viatu by the way it's very frowned upon unajua vitu ndogo kaa hizo kaa pia for example tuna exchange business cards lazima nikupe na mkono mbili uweze chukua ni aje ndio hii kadi yangu chukua uweke unashikilia hivi paka nipotee ndio unaiweka kwa walenje uweze chukua ni aje ndio hii hiyo ni disrespectful jo lakini saa mtu akienda huko kaa foreigner jo nipatieni at least nikifika kwa airport niko like how not to disrespect a motherfucker exactly kuna like different steps don't shit from airport to from flight hivi paka kwa station ya train unakuanga umebreak already 100 rules yani lakini as a foreigner kuna kaliwe ukinga juu so squeeze mimi najifanyanga tu mimi ni tourist kuna places naendaanga tu naingia na viatu mimi sijui what
lakini acha kwa rasa kwa tu mzuri najaka uji ina make sense lakini usikue rasa pia zizi nimezoea sasa najua sasa by the way ukiishi huko sana inakaa part of you yani by default hata nimekuwa ocha mother nasema mbona unainama ukiniongelesha unajua shit sasa ni by default na bow tu unajua karibu mambo mother konnichiwa exactly tu mujua konnichiwa kuna gani tena kuna arigato arigato gozaimasu thank you very much alafu before ukule unasema itadakimasu you supposed sema hivyo hiyo ni noma tena inamaanisha like I receive this food nika prayer itadakimasu ukimaliza kukula unasema gochiso sama deshita unashiba sana thank you for the meal basically hakuna direct translation lakini gochiso sama deshita ukisahau sawa hiyo ni hata kwa restaurant lazima useme hata kwa restaurant sio ati wa mtaani hata kwa restaurant kuiso sama deshita maliza unaenda arigatou gozaimasu unatoka hata kama hakuna waitress unasemea hata kama hakuna msee hapo utakuwa unatoka restaurant kama umenyamaza sikia msee anasema from kitchen huko arigatou gozaimasu anakuthank lakini anakukumbusha we nugu hii mbona hujasema gochiso sama so kama kuna mtu ni gochiso sama deshita goshit whatever the fuck imeza kwa goshizo whatever the fuck so accent but ukiwa foreigner kuna maliwe unapewa lakini kuna wengine we unaishi hapa tutambui nini lazima ufuate to the T so juna imagine ukiambo hizo vitu the first day all those things ukitaka kukula unasema hivi kureceive business card mkono mbili cheersing na unaweza uliza tumesema hiyo forest iko wapi tena na hiyo bado hujafikia chopsticks unajua chopsticks bado chopsticks nani Zaka alitry kunifundisha I just gave up najua like what the fuck like unajua Musa maga hivi we are animals hakuna animal iko hapa using shit to eat tulipatiwa mikono what the fuck do I need lakini vile food yao waga moto au kulekiwa moto kabisa alafu pia food yao ni moto alafu pia ni rice yao ni very sticky so sio kama pishori sio kama pishori hapa ati itakusumbua kuscoop na chopsticks ni very sticky alafu pia hizo noodles unajua na chopstick ni rahisi alafu ukikula lazima uslap hiyo inaonyesha una enjoy food na Kenya vile itakuwa Kenya ndio kidogo itakuwa like kulaje bana na so una survive aje like those two cultures cause tuseme ukimake that Japanese money ukikam Kenya utago kwa hizi restaurants za Kenya tuseme ujenda Japanese restaurant you just go to a normal Kenyan restaurant and you end up eating and making sounds with your mouth so unajua watu watashinda like what's wrong with him by the way so how do you adjust mentally it takes time but once you learn about it and be in that environment buda me Japanese I speak Japanese lakini nilistudy kitu tu 1 year kampo but ilikuwa ngori bado my Japanese is not that good but just being in that environment kuna time inafikanga au na option lazima tu uongee Japanese unajua so hiyo ni unakuwa forced to learn your brain is just it has to do whatever it's like a survival mechanism so I think ukishia environment within a very long period of time una adapt to hiyo shit ninatry pia wasa wanulizanga how good is your Japanese naambia not that good my Japanese is enough for survival just to ask for sushi and pussy only that's apart from that I don't know lazima tuulize pussy na Japanese nitwa manko shit manko okay na tuseme how brings this question umesema ukitakula unasema itadakimasu na ukitakula manko itadakimasu manko like are there gestures like can you indulge manko unajua unajipatanga tu si unajua manko jo utaki kujua ni twende unajipatanga tu uko ndani hakuna ati lakini kuna hiyo sexual languages lazima utumie nini I thought there was something like
an honor pia hapo kuna honors una observe azi ukishambao akili ya like ukinisifusi lazima like na mikono mbili una clap once Skeufala huyo no Japanese sport sana actually dema kivua ndio na una clap twice unainama itadakimasu like talking about your porn yeah watu unaangalia there's so much honor in it it's pixelated how pixelated ya nini I think ni sheria wana pixelate even the private parts amani sura peke yake only the private parts sura inaonekana sura inaonekana lakini you have to imagine hiyo sana upumbavu gani ni sheria cause mimi nikitaka kutuanda nini kuchoke the monkey alafu niko like sioni sehemu nyeti sikiza sauti basi wako na ringtone poa inza kwa azijo yote ikai unajua Japan prostitution is illegal in quotes lakini wasawa na mangananga haga anal is okay so that's legal that's okay there's no penetration vaginal penetration which means tuko sawa piga sodom ni sawa alafu sasa kitu interesting ni according to hizi religions zingine Japanese can be classified as atheists alafu wanafinyana rasa yani ni Sodom and Gomorrah kabisa Japan buda ile country ni chafu kivyake tu you know a country is dirty when unaenda Pornhub unapata blacks like BBW lesbian Japanese a category on Pornhub so that shows you I say sexy lakini sasa kuna Outcast wale Pornhub sehemu nyeti zinaonekana si ndio kunao most of them by the wanaendanga wanashutia outside Japan just to avoid the law but kuna Outcast wanashutia huko ndani ni nini mayakuza hawa ni nini hawajali kuna wase huko tu wako wamechoka na hizi rule ndogo mingi anyi kwendeni huko nini wacha sasa to go back to your prostitution so ukipatikana ukiuza rasa hauendi jela lakini ukipatikana ukiuza pusi unaenda jela ukipatikana umelipia ikuwe proven that you've paid for sex hiyo unashikwa hata ijalishika ni rasa mapusi rasa hauwezi shikwa juu sex huko I think your lawyer ina define sex like vaginal penetration kitu kaa hiyo don't quote me on this by the way manko manko exactly so I think wase wengi wanapigananga rasa tuku najua unapitia mlango wa nyuma ndio avoid law hiyo ndio the literal going through mlango wa nyuma na sasa inaonyesha there are dudes also there just selling us as manko by the sio by the gaysm sio mob uko sana like in the Japanese society sasa ndio nimeanza kuona it was unajua kila place wako na rules zao even within the country kila prefecture ni kama tuseme tu counties so kila county iko na sub-laws zao ni nini so kuna places zingine ni legal na places zingine si legal sorry si legal so kila wasa wako na rules zao na hiyo place inaitwa Shibuya is like the middle of the city that's like the kawe buya ya Kenya Shibuya like that's the biggest hiyo ndio the heart of Tokyo the heart of Japan basically huko ni legal you do whatever you want nobody cares but ukienda places zingine hiyo prostitution bado ina come back to basi how honest they are cause unless unipate nikiwa ndani ya rasa ya dem utajuaje nilikuwa kwa rasa sinaweza kwa tumecheza tu na hii manko alafu by time unapatikana na igiza kwa rasa umeavoid hii VR tuonyesha VR bana niko safe niko gochiso sama deshta by the way lazima ushikwe physically kaa uko ndani otherwise lakini mimi naweza shikwa ndiyo kwa nini I like it creamy jo alafu mwenye ni black so unless you rasa yake inatoa maziwa
hata jua tu hii sheria zako ni jiso anasema sheria zako ni very funny. It's very interesting society very interesting man. Living there is an adventure buda, sitakudanganya. Been there 10 years but kila siku wana feel nikaa ndio nimefika, unajua because vitu una learn every day, places unaenda, vitu unaona just out of this world. Another thing from the outside looking in, I feel like any place R. Kelly and get thrive. Like what's this fascination with girls in school uniforms? Exactly, it's a big fetish I guess. Hiyo ni very very popular. Hata porn ukiona utaona mob sana na hata huko kuna cafe zinaitwa Mermaid Cafe. Hii place funny enough hapa hakuna kumangana, unaendanga tu na bonga na mademu wamevaa uniform wanakudansia chini sana ujinga tu wanakumwagia champagne wanakumassage wanakuwashia fegi kawe ni msoasi gani ni nini wanawa unalipa 10,000 unajitoa. Sikia upumbavu. Actually get off on that. Kuna wase wana spendingi mamita hapo bana ama sio. It's like but I can't say something is missing because mwafu niko sure pia wewe kuna kitu tu wase kuna kitu wase mwafu bana hii ni weird unajua. Fetish zangu zinakuwa simple tu. Sasa wase watakwambia same thing. Takwambia fetish zangu ni simple. Cause me electus J understand to know to like why would I want a girl in school uniform? Najua like with the whole role playing bullshit ya hata sijui dem amevaa anasis uniform kwangu yote ni bullshit. All that role playing that's white people shit. Walikama wakatuwekea alafu sisi tunapenda kukopi tukaamua kukopi but I'd rather basi akuje kama amevaa anasis uniform than a school uniform. Like what the fuck do I want you? It's fucking crazy bro. It's fetish. Fucking crazy but it's thriving there. Wase hiyo ni life. Iko ni very normal. Hata ukitembea kwa street utapata mademu wamevaa school uniform wanakupea flyers. Alafu unajua Japanese most of them are tiny and they look young. So unadhania huu ni 16 years old kumbe ni 66 unajua. Shit. Wanaka hao jo. Azeki. Mwafu. Na kushow huko you can't tell age vampire yani. Blood. Exactly. So ni kitu iko in the society and it's so deeply rooted and sio tu ati kwa porn unaweza watch hata hizi anime zao ma superheroes manga all those things exactly so na age of consent uko ni 16 actually shit is 16 what the fuck lakini unajua kuna place US I think hizo ma states za ujinga I think hata age of consent ni lower than 16 I think kuna place ni 13 state huko states pia waga inachoma yani kuna zile levels za nini alafu ile time tukibonga juu ya hard work one of the things nilisahau kusema ni yani China ndio wagana zile manets za kuprevent suicide ama pia Japan iko nazo pia Japan iko nazo hata if you come to Tokyo it has some of the best hotels in the world but it's very difficult upate hotel iko na rooftop swimming pool hata clubs zenye ziko rooftop most of them ziko ndani because raya amechoka tuna maisha anauliza so that's why sahi most of the time suicide ina happen train wasa wanaruka mbele ya train kosa tutatabonga je shit but ingine nataka kujua like it's that bad man unajua hivyo mpaka it's that bad kuna hizo safety net manini like unapata a whole building hivi kuna safety net just wasa kiruka suicide wana bounce hapo alafu I think Japan is a sort of country where hata ukisurvive suicide it's shame si ndio na iko ni kujidedisha yani rasa jo but I think wamefika place yenye ukitaka kuishia wewe ishia bana acha kutusumbua hapa unajua kuna places tu umejaribu kubongesha msee lakini anajaribu kuhepa wewe enda bana tunasumbuana nini alafu exactly lazima niulize basi jo ufala kuna ufala inasemekanaga after World War II aliishi kwa forest 29 years before jwe huo imededi yeye vile alikam si alijidedisha tu ama alivishame walimwambia wewe kwenda huko wewe wenzako wanakufia inchi wewe umeenda kujificha huko kama mwanamke bwana kwenda huko bana alijimada kwa shamba shamba story kuna fala jo World War II iliisha fala ilijificha jo ile time sana chapa makamakazi huko wanajidedisha aliingia mitini literally forest for 29 years akifikiri wao inaendelea au 29 akatokea na ile place vile ni shameful ile ni shame unajua survival nini hatujui
Kwanza hata tunaweza taka kujua jo. Tunago go back to suicide bado. Hii suicide forest inaga wanyama? Sijaisikia. Yeah. Nika ina wanyama ni rocks, mostly rocks na ni very thick. I think kuna wanyama but sio wengi. Unaenda pale uchange mind alafu kalanu kwa buda ulishakuja. Kwa ni kabea kuma ni bear. Hakuna lions huko. Lions paka orphanage. Paka uende nini? But that's an interesting society. So since umeshinda ukibring up lazima pia nikuulize. Kuna hii joke yako I think sasa nimeifigure out. Kuzikuwa nasema ati Japan has 4 seasons. Ilikuwa ni summer, winter, spring and fall. Falling on tracks. So uko na maanisha ku suicide? Yeah, that's a suicide joke. So I said Japan has 4 seasons. Spring, summer, winter and so alikuwa expect fall. But comedy is about surprise. Yes. Falling off the tracks. That was the joke. It's a suicide. It's a dark joke, but so like how many suicides happen like on average, like Zaza train? Oh man, mi nikienda Tokyo hata 3 times a week siwezi kosa 2. So many. I don't have the statistics, but it's very high. Bro, ni number 2 or 3 in the world after Germany and South Korea. I think it's I affect train schedule kuskule inasumbua. But hiyo ndio one of the reasons huko trains are very very it's the best means of transport cause hata ikichelewa kukiwa na suicide boss wako anaweza ona mtandao tu angalia schedule, watamwambia hii train imedelay juu kumekuwa na suicide. Wanaandikanga hapo juu human accident. So kuna human accident hiyo ni suicide. And then ukifika destination unapewanga kaleta ka receipt hivi na train master unapeleka tu works, hakuna noma. But hizo ziko every day, kila siku. Those human accidents. Human accidents. Wow, that's such an interesting like that's the interesting yani alafu pia ikafanya nikakumbuka back in the days kabisa when DSTV was still cool. Kuna very interesting documentary niliwatch ya DSTV ya crime by under 17 Japanese. Ile alikuwa nasema at some point in Japan if you murdered someone and you are under 18 haungeenda to jail for life etc. Is it still there? My rule ujui? Sijui. I don't know about it. So these Japanese kids used to walk around na baseball bats like when they were under 18 and they could whoop you. Na mtoia kuchape leo akiwa 17 years imebaki one day afike 18. The fact amekudedisha leo meant no consequences. So kuna hiyo story na niliwatch kitambo. So kulikuwa na hiyo na kulikuwa na pia ile time wave ya hip hop ilikuwa imeshika kabisa. Kuna time wa Japanese kadhaa walikuwa na try to darken their skin. So hiyo bado iko. It's still trying to be niggas. They call niggas. They wako sana and side like everything they do, grills, wana pimp mandai, masaifa wana ore wako anatawana kimochi nyenyenye. Ziko masaifa ya Japanese kimochi nyenyenye. Ma British Council huko ziko mawapi ziko wanatesa maoktopizo wako wanasumbua mbaya. Mi huwa naenda tu cause I love hip hop na niko sure even I used to come to words and pictures. So mi huwa naenda tu watch masaifa. I don't understand much but hiyo culture iko. But right now they're just dressing black, not going the extra mile mpaka ku darken skin. Buddha, we have salons for that bana. Darkening your skin. Yes, and it's making a fucking killing, bro. Pigmentation whatever. Pigmentation hizo places ziko mob sana hizo pigmentation salons. Wasa wanaenda huko unalipa unakaa kwa hiyo place few hours unatoka huko unajiita Lil Kim Nagasaki kitu kani. Ziko it's a culture on its own. Now ndio unapatanga wale madem manze wana chasing it after black men Buddha. I don't gun you. Yani they really trying to be black so hard that hawatakanga kubongesha chali wengine. Haijalishi wewe unatoka wapi. Si uende tu hapo tu yani. Mimi niko na joke naambianga wase my name is Evans from Africa but when I step in the club I'm fucking Tyrone bitch. I'm Tyrone man. Serious. From Boston man. You know what I mean? You ni culture yenye it's very interesting but iko na wasa wanaidu sana especially in Osaka.
Osaka na place inaitwa Okinawa is like unaweza enda huko jo unaweza pata na hangout huko 24/7 si ndio jo unaweza tesa huko vile Japan kuget a Japanese name ni rahisi yangineza kwa kanataka Hiroshima kanataka Hiroshima kanataka Hiroshima niko hapo jo niko like you're black don't let them make you feel shit actually unaona vile unaniambia msee alitoka kwa fore after 29 years mimi naingia huko Japan na shanga hii raia ilifika ikaenda wapi kumbe niko Okinawa Okinawa deki Okinawa Okinawa ndio ka Mombasa ka Lamu yao ya huko and that culture iko huko is so prevalent huko cause pia huko kuna military bases mob sana from the US so unapata huko American influence is very big lakini jo that's such an interesting society. I even have a word for that, but I've forgotten it. People who are Japanese people who are trying to be black or tan blink kila mahali Tupac sijui nini. Alafu so ma concerts za hip hop za huko sana nini? Zinaua huko manze matiko zote zinaendanga. Huko zinaua. Post Malone was there 2 years ago. Sold out Buddha. Huko hakuna concert na hawajui hata mawards lakini zile tu kuona ni hiyo tu hype unajua. So ametokea na wanachiki Wu-Tang na understand Wu-Tang nini? Inawabamba tu yani ni culture tu tumemwona ndo msee unajua it's crazy for them. It's Post Malone he's white right? Yeah. Like, we need a black dude here. No hao concert wanaendanga magig huko ukikaa huwezi pata tiko. Wanajazanga kujaza so but wow that's ni wale wase that's the thing with them when a Japanese loves something they'll follow it to the latter like they are really deep into it so that has still taken me back to vile tulibonga juu working hard the fact that they work very hard so there was also this theory that you're allowed to sleep in the office kuna hizo siesta manap that's a sign that you are working so hard which is tricky man because I don't know can you do but sometimes when you sleep you pass gas umekula sushi so nika sushi actually that's one of the reasons unangi kulala in public si ndio jo jo cause ushaishuta mpaka ukajishtua jeki gile like unaweza kuwa umedozi yani alafu uchapeka Abubakar fulani joka Yusuf haitakuamsha tuka Yusuf kanatoka tu lakini kiabuka badala ka sushi uchapeka ramen by the way it's allowed I think ni nile tu nap ya 10 minutes sio ati 2 hours zizi nika at most 15 na you work hard for how many hours junasema hiyo ni sign yako no, basically normal wasa wanaingianga ofisi 8 to 5 ni normal but that's the contract lakini most of them wanaenda 7 to 9 10 11 and that's why most of them are not even into kumari na kupata familia nini because they dedicate their life to work and you take everything. Lazima to come back to that. Why don't the Japanese love fucking as in hey makigi sense the fact that population na decline I hope mnaenda Osaka at least mna make sure population ya Osaka iko sawa na Okinawa cause mimi za kwa tu Osaka tu nikisema tu like I'm creating the next literally the next Naomi Osaka ina make sense kwa nini Naomi Osaka actually she's from Osaka she's actually from Osaka kuzana tutabonga juu place nyingine upenda kutaja sana inaitwa Roppongi but before that like why aren't they fucking like do you have Japanese friends uko na Japanese a couple of it's actually a very interesting society sio rahisi ku have a friend huko hata within themselves ati uni best yangu we just go hang out nini sio rahisi but me niko na a few especially through comedy stand up nini na my previous school niko na my boys kadhaa but sex huko wase our prioritize sana cause wako busy wasako I can never be too busy for pussy fuck that they are cause if you're working from buda kutoka mtani 6 am unarudi 11 pm
wasa wamechoka na kesho unatoka hiyo. Mimi hakuna kuchoka. I'll limp into it jo. Yani hata kama nitampatia 1 minute I'm busting that nut. As in mimi na bust your nut. Exactly. Na hiyo ndio problem cause some demo anasema why should I waste my time on a 1 minute man? Sini buy to dildo ni vibrate ni jimaliziange tu. Ai mimi hata nitoke ofisi kama nimechoka aje. Ile ni gym jo. Hiyo pusi yake ndio gym jo. Tunangangana. Na pia life sio cheap. I think wase pia ni life ni expert. Alafu pia ni society yenye maboys huko ni very reserved. Kwenda kukatia dem buda most of the men ukikalisha dem hapa unamsaya anaanza kutingika tu, anaanza kuvibrate, yani tension amegwaya, yani unashanganga nyinyi mnabonganga aje na madem because si unajua ni aje konichiwa unafanya nini leo wewe twende Rupongi tupige party unajua hao jo wanashanganga hao bana aje unaenda tunabonga na dem hivyo so I say our approaching madem sana, most of them are very shy and it's a very reserved society. Alafu pia kuna technology bana, pocket pussy huko ziko kila mahali. Mimi hakuna kitu kama Mr. I want it creamy ba pocket pussy hizo kwa unaweza ongeza si ni man you just spin it the way you like. Mimi nataka na plus ile natural smell. Actually wonder the suicide rates ziko juu huko. Kuzina make sense. Kuna hiyo season ya falling off track. Yenyewe that is true actually. Imagine umeenda pale umeamua unaenda kujirusha mbele ya train. After text kaingia like I want to give it to you. Okay. Acha tajua kesho unapiga mango. Si ndio? Alafu ninapata hiyo mango iko wet mbaya. Nasema nilikuwa na postpone next week. Before ujue 3 years later uko tupali uko ndani uko like father of 2 Si ndio? Hata si father of 2. Like this life has a purpose. It makes sense. Like hata nini? Also one of the reasons why Arab countries with a lot of suicide bombers because of you like sex, the fact that sex is demonized in the Arab world, so it's easier to kill yourself because unajua vile samagati busting a nut waga like 10 times more powerful than ni Valium like calming, he come to calming you down so chikiumse mademo wote wamejificha sura hakuna future, lazima maridem ndio apatiwe naamua tu acha tumiende na hizi ma-infidel jo kufa atapata wengi hapa kikufa huko juu anapata wengi. That makes sense cause manze mjapa kijambu utatoka anga tu hapo sawa kijam wanakuanga extreme mbaya sana, ni wameru mbaya sana nitakukata na asha kukata unajua they don't fuck around when they are mad buda amwetu kwenda physical wachana ye buda wachana ye kabisa. I think ni hiyo testosterone or whatever I mean lazima bastanat hiyo kitu calm say lakini sasa si nini uenda Osaka mara ngapi na hii tuambie tu kweli. Osaka mimi na gigingi sana na gig sana, it's a good place. Okinawa is like the Mombasa beach surfing nini ni places popo ku visit. You don't mind free shows huko I pay to do shows there. Sasa lazima nikuulize juu Ropongi. Am I saying it right? Yeah, Ropongi, that's right. Yes. So kuna hii kuzo ushindo kijoke juu Ropongi like umsee upate na story tukutama alikuwa kwa train akwa amechoka afa kalala afa vile train imefika Ropongi kama Japanese fulani kana muamsha alafu anajua kuchapewa accent ya Kijapan so anasema kama muamsha kama mbeni aje jo si ushuke tunasema ajui kama anafaa kuwa impressed ama nini so huko anasema black people love Ropongi kwa nini tunaipenda Ropongi is it's an entertainment district of Tokyo. Okay. Ni place moja Tokyo tu ni kaa west ya Tokyo. Okay. Hii place iko na the best clubs in Asia, not just in Japan. Yani clubs clubs ni more and then foreigners wanapenda kuenda sana. But majority of the people huko ni black people. Wasa black alafu manaija wako kila mahali alafu sasa kuna ama street tout hawa kila msee wamesema kwa street ni aje su kama kwa baya yangu come I have women with big titties come unajua wanaija so ni kama mapimp nini but the women with the big titties ni Japanese women unaenda unapata hata hakuna msee unanyongwa
unaibiwa mbaya au credit card inanyoshwa mbaya sana. So wana target ka matourist nini wasawa juu hiyo story. So Roppongi is known for that. Ukienda huko paka ukuwe very vigilant. Unaweza huko ndio sawa, unaweza ikiwa kamchele, unajua hiyo ndio place people feel kind of unsafe kiasi, alafu vita ina breaking up now and then. Yani ni place iko na Waafrika wengi, so na inajulikana sana. Lakini huwezi you cannot not go to Roppongi because huko ndio kuna parties noma, but black people huko ni wengi sana. So mimi nikiwa kwa show, mimi ni black, most of the audience are not black. Nikisema anything about Roppongi, at least 90% of the people in the audience wako na experience ya Roppongi. So that is what makes it funny. Okay. Na jina Roppongi ni Japanese. Ni Japanese. Ukibonga about Roppongi, that is some place you grew up. Na in Saba Roppongi sila cheki. Hata when the first time nilisikia mpaka sasa nikaiandika down like Roppongi. Because it sounds such it sounds very African, right? Na cheki. Alafu the fact that it's full of Africans. So lucky they're the ones who named it that, Japanese wenyewe. Yeah. By the Japanese has like kuna unaweza dhania wanabonga swa wakibonga. Kuna hizo kuna vitu mob sana but they just have a different meaning in Japanese, but they are Swahili words, vitu zingine. So kama Sakamoto. Sakamoto ni jina msee, lakini na Sakamoto unajua ni exact. Kumamoto ni place, Kuma ni bear. Vitu mob tu. Alafu moto ni mob ama moa. So senye unakula ile mango aseme moto. Alafu unaambia Kumamoto. And they're like, why? I'm telling you, this place is called Kuma. Exactly. So ukiona hata majina zao ana sound kama Jaluo, Yoshiko nini. Ni majina tu za wasee, lakini wanakuanganiza majina pia sana. Wako na majina interesting. Nakumbuka hata before niende Japan nilikuwa nasema hiyo timu ya Japanese ilikuwa na player wanoma. Kuna mtu alikuwa anaitwa Tunagawa Ujimoto. Tunagawa Ujimoto ni striker deadly. Hiyo ilikuwa joke yangu ya high school. Wale unafika huko unapata kuna mtu anaitwa Tunagawa Ujimoto. What are you saying about? Just vile niambia mimi kanataka hiyo shimo. Kanataka hiyo shimo. Unaweza ni bana niko Osaka nataka hiyo. Alibalaje niko Osaka ati buda Josi umepotea Nairobi jo. Alafu mwafni aje buda. Nitoka nataka hiyo shimo Josi tulie. Kabla nimekuja my easiest joke imekuwa kuhusu Kumamoto. Sema nimechapa mashow kadhaa na wasa stand up collective big ups wasa poa sana. Hii joke ya kwanza nilifikiria kwa stage nisema by the way I live in Japan, I live in a very small city, it's very rainy and very wet, it's Kumamoto. You have to and then you have to walk around with an umbrella because it's very wet. If you touch the waters you might be infected. So so wase walishikashika lakini iliua because nimejua already wase unatoka Japan. The first thing ni Toyota na Kumamoto so hata ndo musemaga like mimi ningekuwa like niko na roots za coast jika vile uifeoga na roots za coast musema ninge sponsor like at least one student who's like super bright huko aende study kitu ka engineering Kumamoto University. Akirudi Mombasa County anatafuta job. That would be like one of the funniest things ever. Sasa atakuwa anaandika yani wako like honors. Ashina huyu sasa. Because I kabla kuja understand inaweza kuwa funny. Hata inaweza kuwa inachekesha seti. Waambie tena ulienda university gani? Chuo kikuu kigani kile? Unasema hiyo nini? Napenda watch news yenye kumekuwa na earthquake for example in Kumamoto. Vile tu Kenya news anchor so anahema ndio wanacheka. And today we begin with sad news of an earthquake and 250 people are disappeared in the Japanese city of Kumamoto. Najua wana struggling sana. Mimi wanacheka tu, yani it's very interesting. Hiyo tunasema tu Kumamoto. Kumamoto. Acha mtu ende abaki amenini. But so like vile ulifika like the okay, watch out to rewind to come back to your time. So
ulikuwa Kenya Yes. ulipata scholarship alafu uka-apply ulienda online ukamua nataka kwenda Japan. I came from Eugene, lienda Eugene to do my first bachelor's. That means I'll never vie for office in Kenya, unajua. And if you vie, you'll win. If I vie, I'll win. So, unajua, exactly. So when I come back, nilikuwa nimemove na Shironga. Nilikuwa na work na NGO fulani hapa Runda. Nilikuwa msawa wa communication na PR. Nimechapa nini hiyo NGO by the end nilipia chuo. Nikaona yani there's no progress, unajua salon kiasi 15k na work Runda, unajua. Nikashangaa sasa nitadu nini. Si ndio nikaanza kuchapa comedy by the way. Kapiga comedy Churchill, kaenda Kenya Kona. Kenya Kona ndo nilianzia by the hapo Hilton audition nini. Zilikuwa zinaenda poa lakini nilikuwa bado na feel but sina stability. I wasn't stable at all. Nilikuwa na boy wangu aliendanga Japan the same university before. Nikamuuliza bro ni aje? Naweza kamiva aje? Kaniambia buda hakuna shortcut. Chuo ndio nilipea scholarship, ndio hiyo link. Wewe jisort. Ukikama huku unaweza jisort. Si nikachukua link nika apply. They got back to me after 2 months wakanishow pole jo. Kumejaa, we had 3 Kenyans. Lakini tumechukua mmoja. Sorry, tumechukua wawili, we ukumake it. Sema sawa. And then nimerudi kudu stories za Churchill nini. Kapata email wakasema ni aje yule msengefaa kam. Nikaliingizia. Okay. So ni aje kao uko ready we kuja tukutumia tiko get ready within 2 weeks. Tukutumia flight. And that's how I ended up in Japan. Aujai try kutafuta mse umwambie je bila likuchangia life bana sijui I never met him. Change your life kabisa. I'm so glad whatever was going wrong in his life was right. went wrong. So I wasn't qualified to go to that school. But unajua ulichaguaje nini ama umsetu nilikwambia tu chagua tu hii kosi ya Yesu ukuje. Buda mimi unajua by the way tutarudi huko place nili grow up but nili grow up in a very religious society. Lakini mimi mambo ya Yesu nilianza kuitoka time nilianza kwenda Eugene, nilienda Eugene campo. Nikalenga hizo story. And then kurudi nilikuwa nataka tu kutoka. I didn't want to stay in Kenya at that time. Life ilikuwa imenipiga left right and center. So nikasema tu nisake tu a way of living at least for a few years. Be it school ama job nini. And then nika apply hiyo. Me I was ready to do any course bana. What I do stories za Yesu na mimi sikuwa hata sikuwa hiyo idhaa. Cause hata mimi hiyo ni kitu nafikiria hata I think hiyo link unafaa nipatie nephew wangu. So by the way cause Marvin akwage mtu religious but he's so good tech wise tech wise like whatever. I think 2023 ana graduate na nini whatever ya computer science. Naweza kaenda huko kusifu Yesu alafu end up ikiwa Kumamoto University. That would be good for him. He can get those scholarships direct pia. Hizo scholarships anaweza get. Na hiyo ndio kitu kingine by the wasana watch hii podcast inafaa wajue. Opportunities iko to US na UK. Even though we've been shaped. But huku nje kuna places ni better. Nakwambia sana kama mingi Japan from the States walami wanakwama huko. Kidipotiwa unalia like. Life huko ni different. At first ni ngumu but ukishatulia life si mbaya honestly speaking. So opportunities ziko na ni actually easier to get in than going to these other places. It's a safe country. Ni place poa sana. So wasetu waangalie fungua tu macho uangalie. Lakini hata kama unataka kufanya hiyo theology whatever we kuja fanya hiyo alafu utajisotia mbele. Nakumbuka ulienda chuo yenye tulikuwa tuna sponsor na walami fulani. So kuna time wanaleta tu viatu mob hivi. So nile kungangana unachukua tu kiatu uko nayo. Unaweza kuwa wewe ni number 4 unachukua number 7 unaenda kujisotia mbele. Exactly. Kwa ukichukua kiatu ya blue na ya yellow unatafuta msako na nani anachukua ya yellow? Una exchange. So life ni hivyo. Sometimes you don't have to get what you are looking for. Sometimes hiyo kitu unatafuta inakuanga covered into something else. So
take a risk bana, take a risk. Me si regret. I'm not saying I have made it in life, but I'm not where I was before, unajua. Uko in a better place. Yes, I can and you're say not so. dead. I'm not dead, not yet. I'm dead inside. He's in a better place. Sasa umededi na kwa kupumbavu. Na kwa kupumbavu sana jo. So but ni so ushafika siku ya kwanza kwa streets hakuna letters ama kuna letters like how many letters compared to that bullshit that they write. Nini iko kwa wingi? Hakuna letters. So saizi hata ushajua kusoma hizo ujinga. Nili study hizo ujinga so 8. Lakini sasa nakumbuka less than 200. Because first of all job yenye nafanya it doesn't really require it. As long as umejua tu ile gochi sasa madesh tayari gatogo za hizi basics nilikuwa na kushow. I'm an English teacher basically. Nafunza watoi so mostly wanataka hata usibonge Japanese because watoi wakiget comfortable in you speaking Japanese hawata try their mother tongue. They won't try English so yes. So hizo nilisoma but sasa nakumbuka very few kuandika niliacha ku practice vile nitoka tu uni nikasema fuck this language bana juu ilikuwa imeni stress mbaya sana kasema sinajua kwenda super bora nimeenda OC nimesema niko na headache nisipatiwe heart surgery ama ni surgery unajua so mi vile nilifigure out the basics too nika calm down kiasi so the rest ni kulearn too without pressure in my social settings naenda club nini ukienda mapati ukienda game nacheza soka ukienda vitu kaa hizo inakuwa tu ukizoea for example kuwatch league in Japanese utajua mawords fulani so for example me nimekaa huko for a very long time lakini sikuwa najua left na right najua hidari migi that is left and right but sikuwa najua difference but when Olunga came nilikuwa naenda games za Olunga zote na Olunga ni left footed so every time he scores msee anasema hidari yashi that means left foot left foot so imesema mara mob mpaka sasa najua left ni hidari unajua so settings hizo tu as long as uko ndani you will learn bana usikuwe na pressure but ni important ukuwe na basics kwanza as long as mimi najua manko na nimeenda Osaka na umeenda Osaka uko sawa lakini hizo ni jokes because mimi pia nakwaga mtu ebo ni mbaya so hata nikienda Osaka nitashinda kiangalia tu rasa tu flat jo kuna madem Japanese wala wako tu kavi vizuri utazunguka jo kabla upate ndio maana manganga wawili at once at least no kele rasa kuna makavi wengi by the but yes but unajua huko being curvy is kinda sasa unajua huyo ndo nataka naye naambia mimi exactly ndio maana black people huko wanaenjoy sana juizi zenye amutaki ndio tumekuwa tukitafuta bana leta zote unajua alafu upate ule ni mkavi alafu iko Osaka ametunoki Osaka amekunoki kisha wewe sasa maisha nakubamba sana kunao kavi na I think by now wanajua juu ukienda club iko na kuna clubs zinajulikana this for black people kienda hizo club madam curvy ni wengi sana juu society huko sio being that curvy sio beauty standard of beauty ni different so anajua maniga wanapenda haga so wanakujanga huko so ni easy tu wanajua places za kwenda pia hao hiyo ni poajo so product placement so nataka sasa tubonge juu ya Michael Olunga mika mtu yangu